Good evening to everybody. ரொம்ப தேங்க்ஸ் இங்கே எல்லாரும் வந்திருக்கு. சாரி கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுச்சு, our apologies. பட் ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கான டே இன்னைக்கு. இந்த டேக்கு வர்றதுக்கு வந்து we worked so hard to get here. So before that, I just want to thank everybody who's here. Arun Vijay for being here, for being the hero. I mean, in the padatthukku perfect hero, Arun Vijay. Thanks Siddhi for being here. A big fan of yours, kind of watched some of your amazing movies. So, and then Tanya Ravichandran, she's been she's been doing some amazing movies and a great artist, so very cool to have her. இவங்க மூணு பேருக்குள்ள உள்ள இன்டர்பிளே கிரியேட் பண்ணி ஒரு பெரிய லெவலில் எங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ண கிறிஸ் திருக்குமரன், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கைண்ட் ஆஃப், அதாவது மான் கராத்தே கெத்து படத்தை எடுத்து பெரிய ஹீரோஸ் கூட எடுத்து அதை பெரிய ஹீரோஸ் கிரியேட் பண்ணுற ஜேர்னியில் அவர் இருந்திருக்காரு. அவர் நரேட் பண்ண சொல்ல வந்து we were blown away. செமையாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் we flew him to Coimbatore. We have a big team there in Coimbatore. அதை வந்து ஃபுல்லாக எல்லாம் கரெக்டாக ஆடியன்ஸ் ஆங்கிளில் எப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்னு, இது ஒரு மிரட்டலான ஒரு படமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து எல்லாருடைய இதாக இருந்துச்சு. ஸோ அதாவது ஸ்கிரிப்டை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு, அதாவது வாட் டைப் ஆஃப் மூவி வி வாண்ட் டு கிரியேட் அப்படிங்கிற ப்ராசஸே வந்து we have a very elaborate strategy around that. சும்மா வந்து வெளி நிலை பிக் பண்ணுறது கிடையாது. we get hundreds of amazing scripts and we have a plan, we have a team on how we curate the content. அது வந்து ஒரு big process of BTG. So we pick Chris Thirukumaran. அவர் வந்து the amount of planning he has is unbelievable. So நீங்கள் படத்தை வந்து ஃபர்ஸ்ட் லுக்லே வந்து ஒரு மிரட்டலாக இருக்கும். It's going to be very different and it will paint the picture of the movie. So very very excited. இந்த படத்துக்கு ஆப்வியஸா you need the music part is super important. So அதுக்கு வந்து we looked at different options. அதாவது R.R. King, அதுக்கப்புறம் ஒரு unbelievable musician, Sam C.S. who did our Demonte Colony 2 movie. அதுலேயும் மிரட்டி இருக்காரு. அதுவும் வந்து it's going to blow everybody away, அதை பார்க்குறதுக்கு. So thanks for being this. And Raja sir being here, thank you so much for accepting our invitation to come in and unveil this. Again, a big fan of yours. இது எல்லாத்துக்குமே டாக்டர் மனோஜ் பேனோ, அவன் வந்து என் கசின் and head of strategy at BTG. So நான் வந்து I live in America mostly, but I spent a lot of time in India and around the world. So extra பொறுத்த வரைக்கும் we have operations in more than 12 countries in the world. North America நிறைய countries, Europe நிறைய countries, Asia and obviously India. So I'm all over the place, but Manoj is here taking care of it. I mean, எல்லாருக்கும் தெரியும் Manoj Beno is very plugged in, a medical doctor turned into a movie strategist actually, anger and எல்லா இதுலேயும் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அவன் பண்ணி கொடுக்குறது வந்து it just makes a big difference for all of us. And all the other people, நான் விட்டு சொல்லிட்டே இருந்தேன்னா சொல்லிட்டே இருக்க வேண்டியதா, பட் தேங்க்யூ. ஸோ என்ன நான் சொல்ல வரேன்னா I want to say 4 things about BTG Universal, right? எப்படி ஒரு the goal, அதாவது எதுக்கு வந்து நான் வந்து இந்த கம்பெனி இங்கே ஆரம்பித்தேன். இப்போ இது வந்து இந்த கேள்வி வந்து எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு இருக்கிற கேள்வி தான், இது எல்லாருக்கும் இருக்கும். you are successful in the software world. இப்போ எக்ஸ்ட்ரோடைய சாஃப்ட்வேர் எடுத்தீங்கன்னா we are the global leader in digital forensics, cyber security, management, all that stuff. So இப்போ நீங்கள் பெரிய பெரிய ஏஜென்சிஸ், FBI, CIA, Interpol, big companies in the world, Microsoft, Google, Facebook, or any company எடுத்துக்கோங்க, they use our software to deal with all kinds of data risk
aspect of it. So, any type of crimes go through our platform, and, we have 3,000 customers and growing. We've acquired several companies, so பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக growing. எதுக்கு, why do you want to get into the movie industry, right? So, and as you saw in the AV, I have investments in more than 150 tech companies, around the world. So, a lot in America, in Europe, and also in India, everything from rocket science, type of company, who launch rockets to very, very powerful software companies. I'm a big investor. So, why are you coming into the movie industry? So, the main reason is the passion, right? Now, as an entrepreneur, I really value in creating people around me. I respect people who are much smarter than me, and I like to surround people who are much smarter than me. So, படம்லாம் பார்க்க சொல்ல I used to wonder, இதெல்லாம் நம்மளால பண்ணவே முடியாது. அருண் விஜய் பண்ணுறதெல்லாம் நம்மளால் பண்ண முடியாது. சாம் சிஎஸ் பண்ணுறதை பண்ண முடியுமா? முடியாது. கிறிஸ் திருக்குமரன் பண்ணுறதை பண்ண முடியுமா? முடியாது. நம்மளுக்கு இது எதுவுமே முடியல. பட் நம்ம இது இவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணுறோம். how amazing this creating something from nothing is, right? இப்போ நீங்கள் என் பிஸ்னஸ் ஜேர்னியில் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான். I came from a normal middle class, எங்கள் அப்பா ஒரு highways engineer, to kind of be an entrepreneur. அப்படி பார்க்க சொல்ல creating nothing, creating something big from nothing is really what, gives me a high. That அதுதான் எனக்கு கிக்கே. அதே மாதிரி சினிமாவில் that's what is happening. How do you create these amazing things, which didn't exist? புதுசாக அதை how do we create this into a magical experience for people? So, from a mantra standpoint, we decided, okay, we want to create world-class, global quality movies, which are profitable, because end of the day, it's important to make sure that you have an efficient process, and ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான ஒரு கம்பெனி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது பண்ணுறதுக்கு, க்ரோ பண்ணுறதுக்கு important. So how do we do that in a whole setup? So அது பண்ண சொல்ல there are 4 things I want to add, share about this, and I know everybody's excited about the first look, so I'll try to keep it short. ஒன்று நான் ஒரு தமிழ் அமெரிக்கன், ரைட்? ஒரு வெரி ப்ரவுட் தமிழ் பையன் தான். ஆனால் I've spent a lot of time in America also. So if you think about my team, most of the people who work for me are Americans, right? So I've learned a lot, எதுக்கு அமெரிக்கா ஒரு சூப்பர் பவராக இருக்கு, how do they operate, how do they market, how do they bring things to sales, all the different aspects I've learned through my journey. And அதை பார்க்க சொல்ல ஹாலிவுட் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா, Hollywood is the oldest industry for media and entertainment. Movies got created there. So I have a place in Hollywood. I'm looking for a lot of different opportunities in Hollywood. When I see that, the process நம்ம எப்படி Indian cinema, which has the biggest number of eyeballs in the world, இதை நம்ம கொண்டு வந்தோம்னா, the best of both worlds கொண்டு வந்தோம்னா, we'll have a very unique opportunity in India to create some amazing movies, some amazing content which the audience would love, right? So the first thing is, எப்படி Hollywood and the Indian cinema, how do we kind of bring the best of both worlds? So இதை பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நாங்கள் எப்படி ஸ்கிரிப்ட் அசஸ் பண்ணுவோம், everything is around, does this have a global appeal, right? இது எல்லாருக்குமே இது பிடிக்குமா, இதுலேருந்து பெஸ்ட் இது பிடிக்கும். ஸோ ரெண்டாவது processes, automation. In the tripல I've been meeting a lot of amazing directors, amazing heroes, also my counterpart producers who have a lot of experience in India. So one of the things I wanted to bring is automation and workflow management in this business. So it is like running a big corporation. So successful you have to think about
எப்படி நீங்கள் வந்து ஸ்கிரிப்டை பிக் பண்ணுறீங்க? ஓகே, ஸ்கிரிப்டை பிக் பண்ணோன்னா லைக் ஹவு டு யூ கைண்ட் புட் டுகெதர் an amazing crew together, a cast and crew together. அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து we can apply a lot of science to that. So அது பண்ண அப்புறம் வந்து like how do you go from like signature of contracts to releasing the movie in the fastest possible manner, in the most efficient manner? இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து we have systems in place. We've automated a lot of that stuff. Finance, for example, like we are known to pay people on time. இந்த செட்டில் கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்க்குற மக்களுக்கு வந்து how do you automate that? இது வந்து இங்கே மிஸ் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு பேமெண்ட், அங்கே மிஸ் ஆயிடுச்சு. We want to make sure everybody gets paid on time, and properly done. So அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து எங்கள் கம்பெனியில் வந்து we have automation we've built in. So இது வந்து when we are doing 5, 10, 15 movies in parallel, it is very important. அந்த குவாலிட்டியை வந்து கொஞ்சம் கூட இது இல்லாமல் பண்ணுறதுக்கு வந்து அந்த ஒர்க் ஃப்ளோ ஆஸ்பெக்ட் of this whole thing is very important. So we've invested a lot as a company to build that infrastructure. If you want to build a skyscraper, you need to build a solid foundation. So we believe in it. So இது வந்து நான் வந்து இங்கே வந்து சும்மா ஒரு 2 படம் எடுக்கிறதுக்கோ 3 படம் எடுக்கிறதுக்கோலாம் வரல. எனக்கு I don't have the time to do it. I want to build one of the biggest companies when it comes to media and entertainment, and that's kind of the investments we are making. So நீங்கள் வந்து எல்லா குவாலிட்டிலையுமே you'll see that it will show up in whatever movies we do, whatever things we do. அதுக்கப்புறம் நாலாவது வந்து ரொம்ப ஒரு it's very close to my heart. One of the things I believe in is giving back, right? இப்போ நான் வந்து ஒரு entrepreneur, I am very blessed. I should thank God for all the things He's given me, and my team here also. How do we give back to the society, which is very important. எல்லாருமே வந்து we talk about creating great movies, profitable movies, glitz, பெரிய company, but like நம்மளை சுத்தி there are a lot of people who are underprivileged, who don't have what we have. So இது வந்து extra actually that was my fundamental thing. Like earlier na Kirbayillam and Liferay அப்படின்ற 2 organizationக்கு வந்து we fully kind of support and manage from orphan kids to kind of abused women, எல்லாத்துக்குமே ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு. ஸோ பிடிஜியை பொறுத்த வரைக்கும் that is one of the things I made a pact with my God, like okay, I'm going to give back from the profits we make, the money we make to so we are looking at different ways எப்படி கொடுக்கிறது. Even within the media and entertainment in the industry, film industry la சென்னையில் everybody talks about இந்த ஹீரோவோட காசு சம்பாதிக்கிறார், இந்த டைரக்டரோட காசு சம்பாதிக்கிறார், இந்த ப்ரொடியூசரோட, பட் லைக் இதில் வந்து நிறைய நலிஞ்சு போன மக்கள் இருக்காங்க. ஸோ அவங்கள நம்ம எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுறது? ஸோ we are going to look at all that stuff. See, business not சும்மா it's like okay, winning is not just success, right? One of the things I've learned is நீங்கள் எல்லாமே இதை ட்ரை பண்ணலாம். This is kind of, if I have to impart some advice, giving is better than receiving. So it gives you so much of joy. So I want us to be a very well-rounded company. So we should make an impact in the society, but not just giving high quality movies, but also helping the people around us and have a very sustainable stuff. So anyway, that's all I wanted to share today, because it's, some amazing people are going to share other things. But, thank you so much, press, for being here. I mean, obviously the people rely on, you to kind of present to them what is happening. So it is a very important, role in our society, and I know it's a lot of hard work you do. So I really, really thank you for being here, waiting for us, and all of that stuff. Thank you, my cast and crew, my heroines, director, music director, people who've come here to be with us, and then all the people who are watching online and social media and YouTube and all that stuff. So thank you for encouraging us. I think we're going to do amazing things.
I want our products to speak for itself, but I will, let the program move on and take it from there. Thank you.